Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sono felice di stare con te. I don't know if I pronounced it correctly, but yes? Almost. Okay. Anyway, I'm very happy to be with all of you once again. Thanks to the kind invitation of Traya Prabhu and Krishna Loka Mataji. Grazie al invito di Predas Prabhu e Krishna Loka Mataji. All of you are very fortunate to be in their association. Tutti voi siete molto fortunati per essere nella loro associazione. And I'm happy to be of some little service to them and also to all of you. Io sono molto felice di far servizio a loro e anche con I do hope all of you are keeping well, and I hope that the pandemic is completely subsided in Italy, at least you are part of the country. Spero che tutti voi stiate bene e che la pandemia sia terminata in Italia o almeno nella zona dove And I also hope you are utilizing this opportunity to make advancement in your Krishna consciousness. Spero anche che stiate usando questa opportunità per fare avanzamento nella vostra coscienza. The topic I was asked to speak on today is, are we heading back to normality? L'argomento di cui mi hanno chiesto di parlare oggi è: torneremo alla normalità? And what is real normality? Ma cos'è la vera normalità? So the key here is the word normal. Quindi la chiave qui è la parola normale. Okay, so you pronounce it normal in Italian. Okay, I've learned. So, of course, we're all very familiar with this word, normal. We use it so many times in our daily conversation. Naturalmente abbiamo molta familiarità col termine normale, lo usiamo molte volte nelle nostre conversazioni quotidiane. When we speak of something as being normal, we usually refer to a condition or a state that is usual, that is typical. Quando usiamo la parola normale ci riferiamo in genere a una condizione o uno stato che è tipico, che è usuale. It is the expected state. It is like a natural state. È lo stato che ci si aspetta, la condizione naturale. So I would like to introduce the word natural here in connection with normal. E quindi vorrei introdurre la parola naturale in connessione con la parola normale. So when we speak of something being normal, we would refer to something being in its natural state or in its natural character or natural condition. Quindi quando usiamo la parola normale indicheremo
dicevo, qualcosa che si trova nella condizione, nel suo stato naturale. Of course, as we all know by our experience in this world, normal is a relative word. Naturalmente, come sappiamo, le condizioni in questo mondo, normale è sempre una parola relativa. What is normal for one person may not be normal for another person. Ciò che è normale per una persona può non essere normale per un altro. You know, in a community of thieves, even the children are brought up to become thieves. It's just natural, so it's normal for them to steal. In una comunità di ladri, anche i figli vengono tirati su come ladri, quindi per loro è naturale rubare. But in other communities, it may be abnormal. Ma in altre comunità questo potrebbe essere anormale. In most places in the world, eating meat is normal. In molti luoghi del mondo mangiare la carne è normale. And for others, we think it is abnormal. Mentre per altri pensiamo che sia abnormale, non normale. Similarly, in many countries in the world, drinking alcohol is just normal. Even in the house, everybody drinks, and Recording stopped. E in molte case del mondo bere di fuori alcol è normale per loro bere anche a tavola ogni giorno. from the Per time altri no. from the time somebody gets into the teen, probably they start drinking at home. So it's just something completely normal. E per molti di loro magari tornano a casa e iniziano a bere, questo è normale. So therefore, what is normal, what is abnormal is something that differs from person to person, community to community in this world. Quindi normale o non normale è qualcosa che differisce da persona a persona, da comunità a comunità, no? We all know from the history of the Krishna consciousness movement that especially in the early years in America, when a lot of young people became devotees, they were considered abnormal. Noi sappiamo ad esempio che all'inizio del nostro movimento, soprattutto nei primi anni, per molte persone del mondo i devoti erano considerati non normali. In fact, people would call them crazy. Infatti la gente li chiamava pazzi. And when the devotees came to Srila Prabhupada with this complaint, then he wrote an article, and I think it was in Back to Godhead, which said, "Who is crazy?" Actually, E allora yeah. quando i devoti andavano da Srila Prabhupada e si lamentavano che li chiamavano pazzi, Prabhupada scrisse un articolo nel Ritorno a Krishna dove spiega chi è il vero pazzo. The devotees were dressed in very unusual clothing. They thought they were dressed in bed sheets, so they would tease them like that. I devoti si vestivano con abiti non comuni, quindi la gente pensava che indossassero delle lenzuola e li prendevano in giro per questo. Devotees having shaven heads, that was quite an unusual thing in those days. I devoti avevano la testa rasata e questo era molto inusuale a quei tempi. Nowadays, I see all over the world that people shave their head as a fashion, or it's just another thing. But in those days, it wasn't like that. People had long hair, not shaven heads. Adesso vedo nel mondo tante persone che si rasano la testa, va di moda, ma a quei tempi non erano così, portavano tutti i capelli lunghi. In fact, people used to say that the young people who become devotees have become brainwashed and they need to go to a psychiatrist or a psychologist. E infatti dicevano che i ragazzi che erano diventati devoti erano stati lavati di cervello e quindi avevano bisogno di andare dallo psichiatra, dallo psicologo. In fact, and they actually did that. Many parents would call in take their children to the psychologist to get them, as they called it, deprogrammed. E infatti accade che molti genitori presero i devoti e li portarono dallo psicologo per farli, per così dire, deprogrammare. In one sense, one can hardly blame them because everything seems so abnormal to them. In un certo senso non li possiamo biasimare perché ogni cosa sembrava così anomala per loro. These devotees were dressing in very strange ways.
i devoti si vestivano in maniera molto strana. And they didn't eat meat, they didn't drink alcohol. So it was just completely abnormal as far as they could see. Non mangiavano la carne, non bevevano alcolici, era completamente anomalo per quello che loro potevano vedere. And it's not only about them. I remember when I was a new devotee as a brahmachari, when we used to go out in the 80s, on the railway station, people would make fun of us like anything. E non erano solo loro, ma anche quando uscivamo da brahmachari negli anni '80, andavamo per esempio nelle stazioni ferroviarie, le persone ci prendevano in giro. And they would think that we were drug addicts because there was some movie, some years earlier that had portrayed drugs and everything. So they would think we were like that. E pensavano che fossimo dei drogati, perché in quegli anni tiravano dei film dove i ragazzi si drogavano e pensavano lo stesso di noi. So I remember some occasions on which when I was walking in the railway station in the local, suburban trains, young people standing there would do like this and they would imitate a person smoking some drug and they would say Hare Krishna, Hare Rama to us like that, just to ridicule us. E ricordo quando andavamo nelle ferrovie, nelle stazioni, anche nelle stazioni sotterranee, la gente ci vedeva e faceva il gesto come di uno che sta fanno la droga, perché pensavano questo di noi. E mentre facevano il gesto dicevano Hare Krishna, Hare Rama. So even though India was a land of drogati. So even though India was a land of sadhus, but still they found us abnormal. So therefore it's not surprising that in America and Europe they found them abnormal. Persino in India, che è la terra dei sadhu, ci trovavano anormali, quindi non c'è da sorprendersi se in America ci trovavano veramente anormali. And even today, to some degree, that continues. E persino oggi a un certo livello questo continua. I think one of our brahmacharis in the temple here, he was abducted by his family. Uno dei nostri brahmachari del tempio qui è stato rapito dai suoi genitori. And he was kept forcefully in a psychiatrist's clinic. Ed è stato tenuto forzatamente in una clinica psichiatrica. And he was subjected to all sorts of therapies, including electric shocks or whatever it is that they did. E gli hanno fatto ogni sorta di terapie come elettroshock o altre cose terribili. Because the family thought he was acting so abnormally and that he should just come back and take up a job and be like everybody else. Perché i genitori pensavano che si stesse comportando in maniera completamente anomala e che invece doveva tornare indietro a casa, prendere un lavoro normale, comportarsi come tutti gli altri. So there is a saying in English that one man's food is another man's poison. C'è un detto in inglese che ciò che è cibo per una persona è veleno per un'altra. So therefore what is normal to you is not normal to me and vice versa. Pertanto ciò che è normale per te non è normale per me e viceversa. So we need to have some frame of reference by which we can judge what is actually normal and what is not normal. Quindi dobbiamo avere una cornice di riferimento per giudicare ciò che è normale e ciò che non è normale. Because without that, we will just always be, criticizing each other as somebody being abnormal, somebody being normal. Perché senza questo andremo avanti a criticarci l'un l'altro, decidendo ciò che è normale o ciò che non è normale. So when we use the word normal, we should ask the next question, from whose point of view? Quindi quando usiamo la parola normale dovremo farci la domanda, ma da quale punto di vista? So when a person is intoxicated and has lost control of his senses, he thinks he's happy. Quando una persona intossicata e ha perso controllo dei propri sensi, pensa di essere felice. He thinks he's fine, even if he has fallen on the road. Pensa che lui sta bene anche se è caduto per strada. But from our point of view, we who have not taken any alcohol and we are sober, we understand that that is a very abnormal and a precarious condition. Ma dal nostro punto di vista, che siamo sobri, non abbiamo preso alcolici, pensiamo che questa è una situazione molto penosa.
So when a person, some of you are familiar with yoga, and there is a certain pose in which you invert yourself and you stand on your head, yes? Tutti noi abbiamo familiarità con lo yoga e c'è una certa posizione in cui ci invertiamo la posizione e stiamo con la testa in giù e le gambe in alto. So when a person is in that pose, standing on their head, and anyone who comes into the room seems to be upside down. E quindi quando una persona in quella posizione a testa in giù, se entra una persona nella stanza noi la vediamo al contrario. Actually, that person is upside down, but because he is seeing things like that, he sees everybody else is upside down. In realtà è lui che è rovesciato, ma siccome in quella posizione vede tutti gli altri che entrano come ribaltati. So from a spiritual point of view, actually, the whole world is upside down. People are upside down. Quindi da un punto di vista spirituale, noi vediamo tutti gli altri come messi al contrario. So when somebody tries to get back on his or her feet and tries to walk, they think that he's upside down. Quindi quando uno cerca di ritornare sui suoi piedi e camminare, loro pensano che questa persona è rovesciata. So they criticize the devotees as being, abnormal, because they themselves are actually, from a spiritual point of view, abnormal. Quindi loro criticano i devoti considerandoli anormali, ma in realtà sono loro che dal punto di vista spirituale sono anormali. And also another point to notice in this word normal in this world is that, like everything else, the word is relative, not only with respect to different people, but also with respect to oneself. E un'altra cosa da considerare nella parola normale in questo mondo è che ogni cosa è relativa non solo tra una persona e l'altra, ma anche all'interno di noi stessi. So people change their habits, they change their likes and dislikes, and what they felt was normal before is not normal now. Perché le persone cambiano abitudini, cambiano gusti, ciò che ritenevano normale prima non considerano più normale adesso. When one is a child, some things are normal. Quando uno è un bambino, certe cose sono normali. It is normal for a baby to suck its own toe, for example. È normale per un bambino succhiarsi l'alluce, ad esempio. But if an adult tries to do the same thing, they'll understand something is wrong. Ma se un adulto cercasse di fare questo, potremmo capire che c'è qualcosa di sbagliato. Then when one gets to teenage, there are other things that are normal, quote unquote. Poi quando uno diventa adolescente ci sono altre cose che sono normali, tra virgolette. What was normal in childhood is no longer normal in teenage. Ciò che era normale nell'infanzia non è più normale nell'adolescenza. Similarly, in middle age and especially in old age, now you have new normals. Allo stesso modo nell'età media e da adulti, da anziani, abbiamo nuove normalità. So in this way, this word normal is a very loaded word. It's relative to people, it's relative to time, it's relative to circumstance. Quindi questa parola normale è pesante, è piena di significati, perché è relativa alle persone, al tempo, alle circostanze. So therefore, we really need to examine this from a spiritual point of view. Pertanto abbiamo davvero bisogno di esaminarlo dal punto di vista spirituale. So, if you permit me, for the next few minutes, I'll get into a bit of philosophy that's a little deeper. Okay? Quindi se mi permettete, nei prossimi minuti entrerò in un po' di filosofia che è un po' più profonda. I'm going to tell you about what Srila Bhaktivinoda Thakur has written in his great book called the Jaiva Dharma. Vi dirò ciò che ha scritto Bhaktivinoda Thakur nel suo grandissimo libro Jaiva Dharma. And I'll be speaking a few Sanskrit words which I'll also explain. E vi citerò alcune parole in sanscrito che vi spiegherò anche. So, Srila Bhaktivinoda Thakur starts by explaining the word vastu. Srila Bhaktivinoda Thakur inizia spiegando la parola vastu. For those who know Sanskrit or any Indian language, it's a very common word. It means an object. Any object is called a vastu. Per coloro che conoscono
conoscono il sanscrito o qualche parola indiana, è una parola molto comune. Vasto significa oggetto, tutto ciò che è un oggetto. So it arises from the verbal root vas, which means to exist or to dwell in. E proviene dalla radice vas, che vuol dire esistere o provenire. So when the suffix tu is added, Esistere o essere, risiedere. Esistere o risiedere. so when the suffix tu is added to this vas, it becomes a noun. E quando il suffisso tu viene aggiunto al prefisso vas, diventa un sostantivo. And it means that which has existence or that which is self-evident, vastu. E significa ciò che ha esistenza, ciò che è evidente in se stesso. Vas. So every vastu, every object has a certain inherent nature. Quindi ogni vastu, ogni oggetto ha una certa natura inerente. And that nature of that object, which is inseparable from it, arises from the very time of its creation or its beginning. E questa natura dell'oggetto, che è inseparabile da esso, proviene dal momento in cui è stata creata. It is connected to the elementary structure itself of that object. Ed è connessa all'elemento strutturale di quell'oggetto. In other words, from the very time that an object exists, its inseparable nature also exists. In altre parole, dal momento stesso in cui viene a essere creato quell'oggetto, anche la sua natura inerente esiste. Now, the nature of that object may appear to get a little distorted or altered due to some change somewhere. O la natura di quell'oggetto può apparire distorta o cambiata dovuto a delle trasformazioni. And with passage of time, this distorted nature becomes fixed. E col passaggio del tempo, questa natura distorta diventa fissa. And it appears to be permanent, as if that were its eternal nature. E appare come se fosse eterna, come se quella fosse la sua natura eterna. The distorted nature, because it continues for so long, appears to be the true nature of that object, but actually it is not. Questa natura distorta, poiché è andata avanti già da molto tempo, appare come la vera natura dell'oggetto, ma in realtà non è così. The true nature of that object is called svabhava. La vera natura di dell'oggetto è chiamato svabhava. Also, Srila Bhaktivinoda Thakur calls it Nitya Dharma. O anche Nitya Dharma. Nitya, Nitya means eternal. Nitya significa eterno. And Dharma refers to that which is inseparable from that object, that aspect of it. E Dharma vuol dire quell'aspetto che è inseparabile dall'oggetto. But when that object has got the nature gets distorted, apparently, that distorted nature, which appears to be its eternal nature, is called nisarga. Ma quando questa natura dell'oggetto viene distorta e va avanti così nel tempo, questo è chiamato nisarga. Now, in general usage, the word nisarga indicates natural. In genere la parola nisarga significa naturale. But in context, Srila Bhaktivinoda Thakur uses the word nisarga as implying nature that has been acquired by long-term association. In genere la parola nisarga vuol dire naturale, ma in questo caso Srila Bhaktivinoda Thakur spiega che nisarga è qualcosa che è stato acquisito attraverso l'associazione, cioè che l'oggetto ha acquisito attraverso una lunga associazione. So because this distorted nature has existed for so long, it is falsely identified as the real nature of the object. E poiché questa natura distorta dell'oggetto è andata avanti per così tanto tempo, appare quasi come la natura originale dell'oggetto. So let's consider a very simple example from our day-to-day life.
Consideriamo un esempio molto semplice della vita di ogni giorno. Example of water and ice. Ad esempio l'acqua e il ghiaccio. Now, we are looking at normal and abnormal from our point of view as living conditions for human beings. Noi stiamo osservando il normale e il non normale e dal punto di vista di esseri viventi normali, del quotidiano. So, as human beings, we live in conditions, generally, of course, except for the North Pole, South Pole, and such few places like that. But we generally live in places where water is in its liquid form. Gli esseri umani normalmente avvengono all'estremo, polo nord, polo sud, in ambienti in cui l'acqua ha una partita. And therefore, we say that the liquid form of water is its natural form. Pertanto, diciamo che la sua forma naturale. It is normal for water to be liquid and to flow. È normale per l'acqua essere liquida e fluire. But when there are some changed circumstances, like very low temperatures, then that water then gets frozen and becomes ice. Quando ci sono delle circostanze che cambiano radicalmente, come una temperatura molto bassa, quell'acqua si trasforma in ghiaccio. Now, if the low temperature continues for a prolonged time, the water will remain in the form of ice for a long time. E quando quella temperatura bassa si prolunga per lungo tempo, l'acqua rimarrà in quella forma di ghiaccio. And therefore, we may mistakenly think that the natural form of water is to be solid. E quindi potremmo per errore dire che la forma naturale dell'acqua è solida. But when the temperature comes down to the normal range, then immediately water also regains its normal state of being liquid. Ma quando la temperatura sale al suo grado normale, allora l'acqua riprende la sua forma naturale di liquido. So, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that we can understand the natural condition of water to be liquid, which is its svabhava. Pertanto, Srila Bhaktivinoda dice che noi possiamo comprendere la forma naturale di questo è il suo svabhava. We can understand liquidity to be the nitya dharma of water. Possiamo comprendere che la liquidità è il nitya dharma dell'acqua. And ice we can understand as its temporary nature. Possiamo capire che il ghiaccio è una sua natura temporanea, Its distorted nature, una natura distorta, the acquired nature. una natura che è stata acquisita. So this nisarga is called by Srila Bhaktivinoda Thakur as naimittika dharma. Quindi questa saga dice Bhaktivinoda è naimittika dharma. The word naimittika comes from the word nimitta, which means some cause, some instrument. Naimittika viene dalla parola naimittika, che vuol dire una causa, un incidente. So, because there has been some circumstance like the lowering temperature, now the nitya dharma of the water is covered over a little bit, and it appears that the nitya dharma is there for everyone to see. E quindi, dovute le circostanze, è andata giù la temperatura, la natura originale dell'acqua è scoperta, è cambiata, questo nitya dharma è cambiato e noi vediamo la sua naimittika. But it would be a mistake to consider the ice to be the normal condition. Ma sarebbe un errore considerare il ghiaccio la sua natura originale. Even human beings who are living in places which are completely frozen have to melt the ice to drink the water. They can't just take ice. Persino persone che vivono in ambienti con temperature molto basse non possono bere il ghiaccio, devono far sciogliere il ghiaccio e diventi acqua in modo che lo possano bere. So Srila Bhaktivinoda Thakur says that one must have spiritual knowledge to distinguish between these two natures of objects. E quindi Srila
No, da capo dice che dobbiamo avere conoscenza spirituale per poter distinguere tra queste due nature. The eternal nature, which is the svabhava or the nitya dharma, La natura eterna, che è svabhava o nitya dhamma, or the temporary distorted nature, which is the naimittika dharma. o la natura temporanea distorta, che è naimittika. So we are in our distorted condition because we think we are this material body. Quindi noi viviamo nella condizione distorta, perché pensiamo di essere questo corpo materiale. And we have been in this material world in so many different material bodies since time immemorial. Siamo stati in questo mondo con così tanti corpi materiali da tempo immemorabile. So because our association with the material world has been going on for such a long period of time, we tend to think this material nature is our real nature, our eternal nature. E poiché siamo in questo mondo da così tanto tempo, tendiamo a pensare che questa è la natura fisica materiale è la nostra vera natura. But actually it is not. Ma in realtà We falsely consider this material nature as being the materialistic aspect of our nature, our bodily concept of life as being normal. e noi pensiamo che questa condizione fisica del corpo materiale sia normale. So, because people in general are not aware of their own spiritual nature, they think in terms of the bodily concept of life as being natural. Perché la gente non è abituata a pensare alla propria natura spirituale, allora pensa che questa condizione corporea sia naturale. And therefore they think that all the activities that they do in the bodily concept of life are also natural. E quindi pensano che tutte le attività che fanno in questo concetto fisico, corporeo del corpo siano naturali. Therefore they think it's natural to eat meat, it's natural to drink alcohol, E quindi pensano che sia normale mangiare la carne, alcolici, it's natural to try to enjoy the world. naturale cercare di godere di questo mondo. So whenever there is any attempt at restraint, many people object. E quindi quando c'è un tentativo di restringere queste attività, molte persone obiettano. And they say that you are trying to artificially repress your true nature. E dicono, voi state cercando artificialmente di reprimere la vostra vera natura. But they do not understand that what they think is the true nature is actually the distorted nature. Ma non capiscono che ciò che essi considerano la vera natura non è altro che la natura distorta. And that it is by restraint, under proper guidance, Ed è attraverso le restrizioni sotto una guida appropriata and by pursuing certain higher spiritual activities e cercare di raggiungere delle attività spirituali elevate, one actually transcends that distorted nature si può veramente trascendere la natura distorta and comes to the platform of one's true eternal nature. e arrivare alla piattaforma della vera natura eterna. So therefore, the whole key to the problem of normal and abnormal is to get this concept right. Quindi la chiave a questo problema di ciò che è normale, ciò che non è normale, è di avere molto chiaro questo. What is our true nature? What is our distorted nature? Cos'è la nostra vera natura e qual è la natura distorta. So therefore, the fundamental teaching of the Bhagavad Gita is that we are the spirit soul, we are not this body. Per questo l'insegnamento fondamentale della Bhagavad Gita è che noi siamo anche spirituali e non siamo questo corpo. And there is so much more that comes in the Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. There is tons of knowledge and information. E c'è così tanto dopo che scritto nella Bhagavad Gita, nello Srimad Bhagavatam, nelle Chaitanya Charitamrita, sono tonnellate. But it all begins here by understanding who we are, that we are the spirit soul, we are not material body. Tutte qui comprendere chi siamo noi, che noi siamo anche spirituali, non siamo questo corpo. Till
such time as this distinction is not clear in the minds of people, they will always make this mistake of confusing the distorted nature to be the nature. Nel momento in cui alle persone non è chiaro questo concetto, avranno sempre difficoltà, non sapranno distinguere dalla vera natura e la natura distorta. Yes, because of our long association with this world, and because the distorted nature has become so deep-rooted, we also tend to think that it is our nature, real nature. Sì, perché per tanto tempo hanno vissuto così e questa concezione è così profonda, radicata, che quindi loro non sanno distinguere tra la vera natura e la natura. So we have to try to rise beyond this by gaining spiritual knowledge and by spiritual practices. E quindi dobbiamo elevarci a quel livello attraverso la conoscenza spirituale e la pratica. Yeah, then gradually we get a glimpse of our eternal nature. It doesn't come in a flash all at once. E allora gradualmente otterremo un bagliore della nostra vera natura, non è che arriverà tutta insieme. It comes by a lifetime of dedicated practice. Verrà attraverso una vita intera di pratica di Because the distorted nature is so deep-rooted, it takes a lot of time to actually come out of it completely. Poiché la persona è così radicata che ci vuole molto tempo per essere completamente radicata. Just like an intoxicated person, it takes time to come out of his intoxicated state of mind. Proprio come una persona intossicata richiede molto tempo perché esca fuori dallo stato intossicato. It just doesn't happen in 1 second. Non succede in un secondo solo. But if that person, even before he has completely become sober, again starts drinking alcohol, then what's going to happen? Ma questa persona, anche se sta per diventare sobria e inizia di nuovo a bere, cosa pensate che succede? Then he will continuously remain in that state of intoxication. Continuerà a rimanere in quello stato di intossicazione. So similarly, we are already in the bodily concept of life because of so many years and lifetimes of being here in the material world. E quindi noi siamo nel concetto corporeo della vita perché da tanto tempo, da tanti anni che siamo qui nel mondo. So if we engage in activities that actually strengthen our conception of the distorted nature being the eternal nature, then this will just continue. Se noi ci impegniamo quotidianamente in attività che rinforzano questo concetto distorto della nostra natura, allora continueremo a rimanere nella concezione distorta. So we'll come back to Srila Bhaktivinoda Thakur's description of the word vastu. Quindi torniamo alla descrizione della parola vastu fatta da Srila Bhaktivinoda Thakur. Yeah, now he says that there are two types of vastu. Egli dice che ci sono due tipi di vastu. Yeah, it's not the long A, okay? Vastu, because vastu then is that which comes from vastu. So, vastu. La A deve essere breve, vastu. Yes. Perché se io faccio la A lunga vuol dire ciò che viene da vastu. Invece vastu. Yes. So there are two types of objects or vastu. Quindi ci sono due tipi di oggetti o vastu. You remember in the beginning of the talk, I defined the word vastu as Srila Bhaktivinoda Thakur says. Vi ricordate che all'inizio del discorso ho definito la parola vastu in accordo a ciò che Srila Bhaktivinoda Thakur. So vastu means an object or anything that has existence or is self-evident. Vastu significa oggetto o tutto ciò che ha esistenza o che è autoevidente. So Srila Bhaktivinoda Thakur says there are two types of vastu. Quindi Srila Bhaktivinoda Thakur dice che ci sono due tipi di vastu. One is called vastava and the other is called avastava. Uno è chiamato vastava e l'altro è vastu. Okay, so the vastava means that which is truly existing. Vastava vuol dire ciò che esiste veramente.
And in Bhagavad Gita, Krishna defines that which is truly existing as that which is eternal. E nella Bhagavad Gita Krishna descrive ciò che esiste veramente come ciò che esiste eternamente. Yes, so I'll skip the Sanskrit verses so that we can just keep the flow of the discussion. Salta I versi sanscriti per poter mantenere il flusso della discussione. So, the Vastava Vastu, those objects that are truly abiding or truly existing are those that are eternal, therefore spiritual. Quindi Vastava o Vasta sono quegli oggetti che esistono veramente, esistono eternamente, pertanto sono gli oggetti spirituali. So, when something is eternal, we understand that is Vastava Vastu. Quindi, quando qualcosa è eterno, noi comprendiamo che sia Vastava Vastu. As opposed to that, there is Avastava Vastu, All'opposto c'è Avastava Vastu, which is essentially anything that is temporary. essenzialmente è tutto ciò che è temporaneo. Okay, now at least one verse I have to tell you in Sanskrit, because at least half of it, because it's very necessary now. Devo dirvi almeno un mezzo verso adesso perché è necessario. In the very second verse of the Srimad Bhagavatam, it is said, Proprio nel secondo verso dello Srimad Bhagavatam è detto: Dharma projita kaitravotra paramo nirmatsaranam satam vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayona moolanam. Now it means here that in this Srimad Bhagavatam, all cheating religions have been rejected. È detto qui in questo Srimad Bhagavatam che tutte le religioni false sono state rigettate. It is meant for those people who are completely free of envy. E sono fatte per quelle ed è fatto lo Srimad Bhagavatam per tutte quelle persone che sono libere da, For the genuinely saintly people. ossia per le persone genuinamente sante. Vedyam, it is worthy of being known. Cioè è meritevole di essere conosciuto. Vastavam atra vastu. Vastavam atra vastu. Yes, that means that which is really real. Vuol dire ciò che è realmente reale. So, Shivadam. Shivadam indicates that which creates auspiciousness. You know, Lord Shiva, the word Shiva means auspicious. Quindi Shivadam, ciò che crea buon auspicio, ad esempio. So, what this means is that the Srimad Bhagavatam only discusses that subject which is truly abiding and eternal. Cosa vuol dire? Che lo Srimad Bhagavatam discute solo di quegli argomenti che sono veramente eterni. It discusses that which is really real. Discute ciò che è realmente reale. And which produces auspiciousness. E che produce buon auspicio. And therefore it is worthy of being known and studied. E che pertanto è meritevole di essere conosciuto e studiato. So Krishna, that supreme being, is the only Vastava Vastu. E quindi Krishna, l'essere supremo, è l'unico Vastava Vastu. So he is really real. Ossia, egli è realmente reale. In the material world, everything seems to be real, but actually it is falsely real. Avastava Vastu. Nel mondo materiale tutto sembra reale, ma in realtà è falsamente reale. Avastava Vastu. So don't fall victim to advertising propaganda which says this is the real thing. Quindi non cadete vittime di fare propaganda dove pubblicizzate qualcosa dicendo questo è veramente reale. This cola, that cola, no. Questa cola, Coca-Cola, Coca-Cola, no. Yes. So, Krishna is Vastava Vastu, the really real thing. Krishna è Vastava Vastu, realmente reale, la cosa reale. And because we are the spirit soul,
and we are eternally connected to Krishna. E poiché noi siamo anime spirituali, siamo eternamente connesse con Krishna. So Jiva is also Vastava Vastu so long as we are connected to Krishna. Anche la jiva è Vastava Vastu, ma solo fin tanto che è realmente connessa con Krishna. Actually, the Jiva is always Vastava Vastu, La jiva in realtà è sempre Vastava Vastu, but it comes under the influence of the Maya Shakti or the illusory energy of Krishna. ma cade sotto l'influenza di Maya Shakti, che è l'energia illusoria di And under the influence of the illusory energy, the spirit soul forgets its own real nature. e sotto l'influenza dell'energia illusoria, la jiva dimentica la sua vera identità. So even the illusory energy of Krishna is, because it's connected to Krishna, should also be considered a vastu, as Bhakti Vinod Thakur says. Ma anche se può cadere sotto l'energia illusoria di Krishna, poiché è sempre comunque connessa a Krishna, la jiva è Vastava Vastu. So, Così there, dice Srila Bhakti. so therefore, there are only three real vastus: E pertanto ci sono solo tre veri Vastu. Bhagavan, that is Krishna; Bhagavan, cioè Krishna, the Jiva, that is a spirit soul; la jiva, che è l'anima spirituale, and Maya, that is Krishna's energy, e Maya, che è l'energia material energy. materiale. So, Srila Bhakti Vinod Thakur says we must understand the relationship mutually between these three. E quindi Srila Bhaktivinoda Thakur dice che dobbiamo conoscere l'interazione reciproca tra questi tre elementi. When we understand that we are eternal servants of Krishna, Quando noi comprendiamo di essere eterni servitori di Krishna, we are meant to serve Krishna and love Krishna. che dobbiamo servire Krishna, amare Krishna, We are not meant to be under the influence of the illusory energy of Krishna. che non siamo fatti per cadere sotto l'energia illusoria di Krishna. Then we are situated in the truly normal and natural position. Allora siamo situati nella vera, normale, reale condizione. So in that famous verse, Jivera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas, Krishnera Tatastha Shakti Bheda Bheda Prakash. This is a famous verse in the Chaitanya Charitamrita. Questo è un verso famoso della Chaitanya Charitamrita. So Jivera Swarupa Hoy. Swarup means the constitutional nature. Swarupa vuol dire la natura costituzionale. So what is the constitutional nature, or what is the natural position of the soul? E quindi qual è la natura costituzionale, la vera condizione dell'anima? Krishnera Nityadas. It is the eternal servant of Krishna. E di essere eterne servitrici di Krishna. Krishnera Tatastha Shakti. So the spirit soul is the marginal potency of Krishna. Krishnera Tata Shakti, cioè l'anima spirituale è marginale, è l'energia marginale di Bheda Bheda Prakash. That means it is a manifestation of Krishna's energy that is simultaneously one and different from Krishna. cioè la manifestazione di Krishna che è simultaneamente uguale e diversa da Krishna. And the Thakura makes an important point in this connection. E il Thakura fa un'importante considerazione a questo riguardo. He says, when two vastus or two objects are eternally and simultaneously one and different, Dice quando due vasi, due oggetti sono eternamente e simultaneamente uno e differente, we must emphasize more on the distinction rather than the oneness. dobbiamo enfatizzare più la distinzione piuttosto che l'unità, l'uguaglianza. So the oneness is that we are one in quality with Krishna. Perché uguaglianza vuol dire che siamo uguali in qualità, But the difference is that we are very tiny and Krishna is unlimited. ma la differenza è che noi siamo molto piccoli mentre Krishna è illimitato.
So both are present, but we must emphasize a little more, relatively speaking, on the fact that we are tiny, we are meant to be servant. Quindi dobbiamo enfatizzare di più che noi siamo relativamente parlando differenti, quindi molto piccoli, mentre Krishna è. So when we emphasize more on the distinction, whilst simultaneously understanding the oneness, then we are situated in the normal position, natural position. Quando noi enfatizziamo la differenza, anche se sappiamo che siamo uniti a Krishna, questo vuol dire enfatizzare la vera, normale natura dell'essere. When we emphasize more on the oneness and we neglect the distinction, then we are in an abnormal position. Mentre quando enfatizziamo di più la parte dove siamo uno con Krishna, uguali a Krishna, allora siamo nella nostra situazione abnorme. Because then we think we are God. Perché allora pensiamo di essere. And even if someone claims he or she is an atheist, they are still trying to imitate God. E anche se qualcuno afferma di essere un ateo, un'atea, sta cercando di affermare di essere Dio, come Dio. Because it is only that supreme Vastavam Vastu that has the prerogative to enjoy, to be the enjoyer rather. Perché solo quel Vastava Vastu, Dio, quell'unico oggetto che può affermare di poter godere illimitatamente. The Vastava Vastu Jiva is simply meant to give enjoyment to Krishna, and automatically the Jiva also enjoys. Perché il Vastava Vastu Jiva deve solo dare piacere a Krishna, in questo modo automaticamente potrà godere anche. So therefore, when we serve Krishna, want to love him, and only want to please him and give him enjoyment, that is normal position. Quindi quando noi serviamo Krishna, lo amiamo, lo soddisfiamo, vogliamo dargli piacere, questa è la nostra condizione normale. That is our Nitya Dharma. Questo è il nostro Nitya Dharma. That is our Svabhava, our true nature. Questa è la nostra Svabhava, vera natura. And we can only be happy when we are situated in our real nature. E possiamo solo essere felici quando siamo situati nella nostra vera natura. To the degree we start trying to be God or trying to be enjoyers, to that degree we are situated in our distorted natures. Più cerchiamo di essere Dio e di godere separatamente, e più saremo situati nella nostra natura distorta. And that can never bring us happiness. E questo non ci porterà mai felici. It is an abnormal situation. Perché è una situazione anormale. So therefore, we have answered the question, what is real normality? Pertanto abbiamo risposto alla domanda cos'è la vera normalità. Then we are very easily in a position to answer the next question, are we moving towards normality? E allora adesso siamo più nella posizione di poter rispondere alla prossima domanda, che è: stiamo tornando verso la normalità? And the answer is very simple. To the degree that individually and collectively we are becoming Krishna conscious, to that degree we are moving towards normality. E la risposta è semplice: se a livello individuale e collettivo stiamo andando verso la coscienza di Krishna, allora vuol dire che stiamo andando verso la normalità. And to the degree we are not doing that, we are in an abnormal situation. Mentre se non stiamo facendo questo, vuol dire che siamo in una situazione anormale. So therefore, the purpose of our life is to individually and together become Krishna conscious, become lovers of Krishna. Pertanto, lo scopo della nostra vita è a livello individuale e tutti insieme diventare coscienti di Krishna, amanti. And when we help others also love Krishna, then our love for Krishna also increases. E quando aiutiamo anche gli altri ad amare Krishna, allora anche il nostro amore per Krishna aumenta. You know, there is this organization called Alcoholics Anonymous. Sapete, c'è questa organizzazione che si chiama Alcolisti Anonimi.
It is an organization meant for people who are addicted to drinking alcohol È un'organizzazione fatta per persone che sono assuefatte all'alcol, and who want to come out of that habit. ma che vogliono uscire da quella vita. And many of the people who actually guide and counsel and mentor these people were themselves one-time alcoholics. E sapete, molte delle persone che guidano, che danno consigli, che istruiscono gli altri, sono persone che a loro volta erano state degli alcolisti. So they know what are the pitfalls, what are the problems. E quindi loro sanno quali sono i trabocchetti, i strade, i problemi. So as devotees, we haven't dropped in from Vaikuntha, we have all come in from our previous births in the material world. Quindi come devoti noi non siamo caduti dal Vaikuntha, noi proveniamo dalla nascita precedente. Somewhere along the line in some life, we have encountered Krishna consciousness. E in qualche modo, in qualche vita abbiamo incontrato la conoscenza di Cristo. And now we are trying to take it up seriously. E adesso stiamo cercando di prenderla seriamente. And then we also share it with others. E quindi la condividiamo anche con gli altri. So we are in a world where we are abnormal anonymous. E quindi noi siamo in un mondo in cui siamo anonimi anormali, anziché alcolisti anonimi, anormali anonimi. So we are also trying to come out of that abnormal state, trying to come into the normal state, and we're helping others also. Quindi anche noi stiamo cercando di uscire da quello stato di anomalia e andare allo stato normale e aiutare anche gli altri a fare questo. We cannot do it alone. E non possiamo farlo da soli. We need to be in the association of devotees. Abbiamo bisogno di essere nell'associazione con i devoti. That is how we can get the strength to perform our spiritual practices and resist the currents of the world. Questo è il modo in cui possiamo eseguire le nostre pratiche e diventare forti e resistere a questo mondo. So Srila Prabhupada said, and I've repeated this many times, that Srila Prabhupada said that he created ISKCON to give association of devotees to the people of this world. Ho detto molte volte ciò che affermava Prabhupada, che egli ha fatto questa associazione per poter dare associazione a tutte le persone per noi e tutte le persone. So this is why we are here today, E questo è il motivo per il quale siamo qui oggi, to help each other become normal, per aiutarci gli uni con gli altri a diventare normali, really, truly normal. veramente, realmente normali. That is pure devotees of Krishna. Questo è il puro devoto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So exactly 1 hour, and Esattamente un'ora passata. so please continue to be in the nice mentorship and spiritual care of Traya Prabhu and Krishna Loka Mataji, and continue on with your Krishna consciousness with enthusiasm. Thank you very much. Continuate a stare sotto la guida, la cura, le istruzioni di Traya Prabhu, Krishna Loka Mataji e praticare in questo modo la coscienza. So we leave the floor open for questions or comments. Lascio aperto alle domande. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for this wonderful class. Hare Krishna. And for giving us your association. Hare Krishna. So at the beginning you talked about the different kinds of normality, and when I meet the devotees, I changed my vision of normality. So my question is how to behave with all the karmic friends when they make offenses to the movement. Puoi tradurla? Sì. La mia domanda, perché all'inizio ha menzionato il fatto delle diversi tipi di normalità che ci sono, e quando ho conosciuto i devoti
il mio tipo di normalità è cambiato. Quindi la mia domanda è come comportarsi con i vecchi amici che abbiamo quando magari fanno offese verso il movimento. Okay, so the question is that how does one deal with friends from one's pre-devotee days who offend the movement or devotional service? Quindi la domanda è come avere a che fare con gli amici precedenti, quando offendono il movimento oppure i devoti. If those former friends are favorable to Krishna consciousness, they're willing to listen to what you have to say about Krishna consciousness, then that is fine. You can do that. Se i tuoi amici precedenti sono favorevoli alla coscienza di Krishna e sono disposti ad ascoltare qualcosa al riguardo, allora va bene. Some friends may be neutral. They're not opposed to you, but they don't favor you, so at least that's not so bad. Altri amici sono neutrali, non sono opposti a te, però non si promettono, quindi va bene. But if you have friends, former friends, who actively blaspheme devotees or the movement or the path of Krishna consciousness, initially, if they're willing to hear your explanations, then fine, you can stay on for a little while to try to explain if you think they're willing to hear. Ma se hai dei vecchi amici che blasfemano il movimento, il sentiero che tu hai scelto, beh, se sono disposti ad ascoltare un pochino le tue ragioni, allora può andare bene. But if they are not willing, then it is better to come out of their association. Ma se non sono disposti a fare questo, allora è meglio lasciare la loro associazione. Don't unnecessarily make enemies of people. Non devi necessariamente farti. You may be courteous to them when you do bump into them or you meet them. Puoi essere cortese con loro quando li incontri, quando li vedi. But don't unnecessarily associate with them. Ma non associarti con loro se non c'è necessità. So, one of the principles of Krishna consciousness as given by Sri Chaitanya Mahaprabhu is Avaishnava Sangha Tyaga. That means to give up non-devotee association. Quindi uno dei principi menzionati da Chaitanya è proprio quello di non associarsi con persone non devoti. Okay? Bene. Hare Krishna. Qualche altra domanda? Cristiano una domanda. Cristiano, Hare Krishna. Hare Krishna. Very happy to see you. It's been a long time. I hope you are fine. I am fine by the nurse of the Italian Yatra and the devotees here. Wonderful. Yes, thank you, Maharaj. You seem to be in a very beautiful place. Around you, all hills and greenery and trees. Yeah, I am at home at the moment, Okay. but I'm staying at the nearby temples. I wanted to write to you about. I will do that soon. Okay. Thank you, Maharaj. Yes, I wanted to ask a question. We spoke about normality, and nowadays normality is often related with living in the cities. And I was wondering if you could inspire us on the importance maybe of taking part into farming communities as much as possible, because people, they have their duties and responsibilities, but especially in these times where people are confined to their houses because of fear and so forth, and so it becomes difficult. Sì. La domanda era in relazione alla normalità. Che consideriamo la normalità essere il vivere nelle città, e appunto chiedevo a Mario se potesse spiegare o se potesse ispirarci sull'importanza di magari di vivere in comunità rurali, di campagna, se ciò fosse possibile. Certo, le persone hanno
responsabilità e lavori, eccetera, però in un momento come questo magari dove a causa della pandemia c'è così, siamo chiusi in casa magari per paura e così via. Okay, yes, you're quite right, Cristiano. Today we have got so accustomed to urban living with all its big skyscrapers and motor cars and the shopping malls and all the electrical and electronic gadgets. That seems to have become the new normal for us. Sì, hai ragione Cristiano, adesso siamo abituati a vivere in grandi città, con grattacieli, tante macchine, centri commerciali, tecnologia, apparecchi elettronici e questo per noi sembra la normalità. Srila Prabhupada one time quoted, I think, an English poet, William Cowper, who said, God made the country, man made the city. Something like that. Sì, Srila Prabhupada citava spesso questo scrittore inglese che diceva Dio ha fatto la natura, l'uomo ha fatto le città. Because the countryside is so much more in the mode of goodness. It is sattvic. Perché la campagna è molto più sotto l'influenza della virtù e di sattva. And very much more conducive to development of Krishna consciousness. E porta molto più facilmente allo sviluppo della coscienza di Cristo. The cities are full of the modes of passion and ignorance. Le città sono piene di influenza della passione e dell'ignoranza. Everyone is busy running here and there, enjoying life, supposedly enjoying life. Tutti sono impegnati a correre su e giù cercando di godere della vita. And they're totally absorbed in earning money, in enjoyment, in trying to make material advancement. Sono completamente assorti nel cercare di far soldi, godere, fare avanzamento materiale. So the struggle for existence becomes very acute in the cities. E quindi nelle città la lotta per l'esistenza diventa molto più acuta. And one hardly gets the time and energy to pursue spiritual activities. E quindi c'è malapena il tempo e l'energia per cercare le attività spirituali. And because of the bad influence all around, it even robs us of the inclination to do spiritual activities. E a causa delle cattive influenze che girano, ci ruba anche l'inclinazione a voler praticare la vita spirituale. Yeah, therefore, the countryside is so much more better in terms of the atmosphere, a conducive atmosphere. E pertanto la campagna è molto migliore per quanto riguarda l'atmosfera che può condurre alla vita spirituale. That is why Srila Prabhupada emphasized so much the setting up of rural farm communities, self-sufficiency projects. Ecco perché Srila Prabhupada enfatizzava molto la costruzione di comunità rurali, fattorie autosufficienti, where devotees could work on the field, take care of the cows, etc., and then spend their time happily chanting Hare Krishna. dove i devoti potessero coltivare la terra, allevare le mucche, spendere tutto il loro tempo per essere felici nella coscienza di Dio. Breathe fresh air, drink fresh water and fresh milk, E respirare aria buona, bere acqua fresca, latte fresco, get fresh grains and fresh fruit, ottenere cereali e frutta fresca, serve the cows, serve Krishna, and just be happy in that beautiful atmosphere. servire le mucche, servire le Krishna ed essere felici in quella bella atmosfera. So that is the reason Srila Prabhupada wanted ISKCON to have many such farm community projects. Questo è il motivo per cui Srila Prabhupada voleva che l'ISKCON avesse molte comunità, fattorie rurali in campagna. At the same time, because most people are in the city, we cannot stop our city preaching activities. Ma allo stesso modo, poiché tante persone vivono in città, non possiamo fermare la nostra predica nelle città. So, for some devotees will have to remain in the cities to
to give Krishna consciousness to people there. E quindi molti devoti dovranno rimanere in città per poter dare la coscienza di Krishna alle persone. But for what to do? Some people cannot move out because they're entangled there in the city, their families and their job or whatever. Okay, so make the best use of a bad bargain. Do the best you can in your current situation. E quindi cosa fare se certe persone sono legate lì dalla famiglia, dal lavoro? Allora cercare di fare un buon uso di un certo fare e fare del loro meglio anche. And utilize that situation and that opportunity to give Krishna consciousness to others. E possono utilizzare quella situazione, opportunità per dare la coscienza di Krishna agli altri. Okay, so that I hope that answers the question. Spero di aver risposto alla tua domanda. Anyone have any other? C'è qualche altra domanda? Ho scritto, si può scrivere nel chat o... Poteva darti una domanda. Devi ammutare. Maharaj, for your clear explanation of this lecture. I know I had this question about the sons of a devotee. Maybe they learn everything in their infancy, no? Bhagavad Gita, they learn Bhagavatam, many stories, spiritual story of Bhagavatam. But during teenage, they came in contact with the material world. The tendency for them to forget everything. Maybe they go against the teaching of Krishna, and they have many doubts. How the parents should relate with this situation on their life. If you can give us some good advice, thank you. Puoi tradurre? Sì, così la domanda è che i figli dei devoti quando sono giovani ricevono un sacco di istruzioni spirituali dal Bhagavatam, imparano molti versi della Bhagavad Gita, ma durante l'adolescenza la tendenza può essere quella di dimenticare e magari di andare contro gli insegnamenti, no, delle scritture. E se Maharaj può darci qualche consiglio per i genitori che si trovano in questa situazione. Grazie. Yeah, thank you for your question. The teenage years are the most difficult and turbulent in life. Grazie per la tua domanda. Gli anni adolescenziali sono i più turbolenti e difficili della vita. I remember one devotee father telling me that he had some little discussions with his son. Sì, mi ricordo che una volta un padre devoto mi disse di aver avuto una discussione con suo figlio. And the son was protesting. He was a teenager. Il figlio era un adolescente. So the son told the father, "Father, you don't trust me." E il figlio disse al padre, padre, tu non ti fidi di me. So the father told him, "I trust you, but I don't trust your age." E il padre gli rispose, mi fido di te, ma non mi fido della tua età. So they may be all nice kids, but when that age comes, things just go out of control. Possono essere bravi bambini, ma quando arriva quell'età le cose possono andare fuori controllo. It doesn't have to be so in every single case. Non è necessario che sia così in ogni caso singolo. But certainly the currents of turbulence are very strong, and it's only a teenager who is really rock solid, who can actually withstand that. Ma certamente le correnti della turbolenza sono molto forti. E solo un teenager che è solido come una roccia può resistere a quelle correnti. So, it is something that is unnaturally natural. E quindi è qualcosa che
naturale nella sua innaturalità. It is natural in the bodily concept of life, but it is unnatural from a spiritual point of view. È naturale nella concezione corporea, fisica, ma è innaturale dal punto di vista spirituale. So therefore, it is a very difficult time for the elders and for the parents. E pertanto è un momento molto difficile per gli adulti e per i genitori. And I think the best thing to do is to just basically support them and be there in such a way for them that they will come back to you. E credo che la cosa migliore da fare è di sostenerli, aiutarli, capirli e aspettare che le cose tornino normali. Because they have reached an age when you can't force them to do anything anymore. Perché a quel punto hanno raggiunto un'età in cui non si può fare niente per loro, non si può forzare. And sometimes putting too much pressure can also backfire. E a volte anche mettere troppa pressione può ritorcersi contro. So obviously some restrictions have to be there, undoubtedly. Sì, naturalmente delle restrizioni ci devono essere, senza dubbio. There must be good guidance, good association, Ci deve essere una buona guida, una buona associazione sensitive handling, e un modo di trattarli sensibili. and at the same time, some degree of free choice has to be given to them to come to that conclusion that Krishna is their life. Ma allo stesso tempo bisogna dargli un certo grado di libera scelta in modo che loro arrivino alla comprensione che Krishna è il nostro. We all came to Krishna consciousness with our own desire. Tutti noi siamo arrivati alla coscienza di Krishna con il nostro desiderio. So sometimes children who are born into devotee families, when they become teenagers, they resent the fact that they are kind of almost forced into Krishna consciousness. Mentre a volte i bambini che sono nati da devoti possono durante l'adolescenza risentire del fatto che sono stati quasi forzati già dalla nascita, dall'infanzia a diventare devoti. Not all of them, some of them. Non è così per tutti, ma per alcuni. So if they've reached a point when they're not in a position to listen to anybody and they just want to go off for some time, then what can you do? Quindi se hanno raggiunto un punto in cui non vogliono più sentire niente, vogliono andare a fare un'altra strada, cosa si può fare? We have to keep guiding them, supporting them, loving them. Dovete continuare a guidarli, a sostenerli, ad amarli. And one day when material nature gets them, they will come back. E un giorno, quando la natura materiale li mazzolerà, loro torneranno indietro. They will have to get some knocks in the world. They cannot live without that. It's not possible. Dovranno prendere dei punti a un certo punto, ma non possono vivere senza una guida. There are some religious communities, not Krishna conscious, they have different traditions. What they do is they let their teenagers beyond a certain age, like 16, 17 or something like that, they let them go out into the world and experience the world. Ci sono delle comunità religiose, non sono di Krishna, che permettono ai ragazzi che hanno raggiunto l'età di 16-17 anni di andare fuori nel mondo e sperimentare il mondo. But 90% of them come back. Ma il 90% di loro tornano indietro. They have a 10% casualty rate, Hanno solo il 10% di mortalità which they accept. e che loro accettano. But the percentage is so high because they have a very strong, integrated, loving community. Ma la percentuale che torna indietro è così alta perché hanno una comunità molto forte, molto unita. It's not only a molto question. amorevole. It's not only a question of one home and one family. It's a question of a whole community that is necessary to protect everybody. Non è solo questione di una casa e di una famiglia, ma di un'intera comunità che deve proteggere questi ragazzi. So therefore, one need not get too perturbed about it. E quindi non bisogna essere molto preoccupati per questo. So all the more reason we need more proper Gurukula type of things where we can teach them in the proper way so that
when they grow up, even if they decide to not take to Krishna consciousness in such a serious way, at least they will not be opposed. At least they will not do things that are very much contrary to the principles. Ma a maggior ragione dobbiamo avere delle gurukule che li possono preparare, che possono insegnare loro nel modo appropriato, per cui anche se dovessero andare via non saranno in opposizione, non saranno contrari alla questione. Okay, it's a big topic, so I just shared a few thoughts on that. Bene, questo è un grande argomento, ho semplicemente condiviso un po' di idee attuali. Citra, c'è una domanda scritta in chat. Ok. Vuole scritto in inglese e italiano. You can read the question on the chat. She's a It's person. from Erika. Hare Krishna Maharaj, my humble obeisance, all the glories to Srila Prabhupada. If in this moment we are living in the city, how to become spiritually stronger to avoid to feel contaminated from material bad influences of the city life? Se viviamo in città, come possiamo renderci più forti spiritualmente in modo da non sentirci contaminati dalle cattive influenze della vita cittadina? Okay, so yeah, as I mentioned earlier, if you are in the city and you have no other choice and you have to continue there for your livelihood or for any other reason, then try to make the best use of a bad bargain. And come ho detto prima, se vivi in città e non hai altra scelta per questioni di lavoro o altro, cerca di fare buon uso di un cattivo affare. associate with devotees there. I'm sure if you're living in a city, there must be some community of devotees there. Associati con i devoti, sicuramente se vivi in città ci deve essere qualche comunità di devoti. So participate in the activities of the devotee community. Partecipa alle attività della comunità dei devoti. Do your sadhana strongly at home. Read Srila Prabhupada's books. Fai il tuo sadhana forte a casa, leggi i libri di Srila Prabhupada. And with this regular sadhana and connection with devotees, and you will get that enthusiasm to continue. E con questo regolare sadhana e associazione con i devoti otterrai l'entusiasmo per continuare. Okay. Grazie. Okay, I think that's all much. Okay. Okay, Shaloka has a question. Hare Krishna Maharaj, Hare thank you for Krishna. your wonderful explanation. Hare Krishna. One time I was telling to the sadhu sangha is so important, and to stay with the devotee, because sometimes they were going outside, and after the Sunday feast they were going outside and associate with non-devotee. But this new devotee was answered. But the devotees, they speak the same topic of non-devotee when they take prasadam, not together after the conference. So what is the point to stay with the devotee if they don't speak about Krishna, but they speak also about material matter? Oh, I E ho chiesto che a volte io dicevo ai nuovi devoti che appunto era importante stare con i devoti, perché c'era qualche devoto che dopo la festa del sabato, noi lo facciamo il sabato, dovevano andare a vari appuntamenti con i non devoti. Allora io dicevo, ma no, ma state con i vecchi amici. E io protestavo, dicevo, ma no, ma state qui con i devoti, no? E loro dicevano, ma tanto quando si prende prasada anche i devoti parlano di cose materiali, quindi dov'è il problema? Se sto con i devoti o se ne sto con i miei amici di vecchia data? Okay, so your question is that devotees get together physically, but they talk of other topics and not Krishna consciousness. Yes? La tua domanda è che i devoti si trovano insieme fisicamente, però parlano di argomenti che non sono devozionali. Yeah, so sadhu sangha is not merely a matter of physical company. Quindi sadhu sangha non è semplicemente una questione di compagnia.
It's a question of the Krishna conscious content of that association. È una questione del contenuto cosciente di Krishna di quell'associazione. So even if we are with non-devotees, but we are giving them Krishna consciousness, so Quindi anche se that is good. non siamo devoti, ma stiamo dando agli altri la coscienza di But if we are with devotees and we are talking about football and the cinema and so on, then that's not called sadhu sangha then. E se invece siamo con devoti, ma parliamo di calcio o altre cose così materiali, allora questo non è sadhusanga. It's not merely an external formality. Non è solo una formalità esteriore. The quality is very important. È molto importante la qualità. That Krishna is in the center. Che Krishna sia al centro. See? Thank you. Okay. Thank you, Maharaj. So we'll let you go. Okay. Is your temple open now? Are people coming or? No, today is the last day of the lockdown. Oggi è l'ultimo giorno del lockdown. So tomorrow being Ekadashi, the Nirjala Ekadashi, several devotees will come for the first time after many days. Quindi domani, essendo il Nirjala Ekadashi, molti devoti verranno, essendo il primo giorno di apertura. But still restricted because we'll have, social distancing and all that. Ma rimane tuttavia restritto perché abbiamo comunque il distanziamento sociale. But it will take a while before we can resume activities as normal. Ma ci vorrà del tempo prima di poter riprendere le attività normali. So let us hope and pray that it comes sooner rather than later. Quindi speriamo e preghiamo che questo arrivi presto piuttosto che tardi. Okay, so I hope the situation in your place is okay, it's normal. Spero che la situazione da voi sia a posto, sia normale. We chant out in the park. Chant at the park. Many things outside. Okay. Kirtan in the park. And just give a little small lecture. E nel prasada dei takeaway Shot prasada. and they pack it in a box. Okay. Restriction. Fine. Let's hope everything becomes, let's hope everything becomes normal and nice very soon and you can do your full-fledged activities once again. Speriamo che le cose diventino normali presto e che possiate fare tutte le vostre attività normalmente. Okay. Dai. Thank you very much. Thank you very much. Jai Prabhu, Krishna Loka Mataji and all the devotees. Thank you. Grazie a tutti i devoti.